next point, that is string and their built-in function, or it is also called as predefined functions. Okay, so there are number of string predefined function. It is also called as string built-in function. That is, definition of that functions are already written in some header file by developer. Clear? So already their definitions are present. If you want that function, just include first header file, okay, and then just call to that function. Definitions are already written by developer. So that type of string functions are called as string built-in functions or string predefined functions. Okay, so there are number of string built-in functions. In that we will study some most important string predefined functions, and all these built-in string functions are written in string.h header file. That means string.h, this is a header file. In that header file all predefined string functions are available. Okay, if you want to compare two string, just call that string compare function, which is already written in string.h header file. Clear? Okay, so while using string built-in string functions, you have to include string.h header file like stdio.h and conio.h. Okay, so all string related functions are available in string.h header file. Clear? So take first function in that string.h header file, that is strlen. Okay, this is first built-in function available in string.h header file. So what is the use of string len? This function str means string, len means length. To calculate whatever may be the length of the particular string. Okay, so means how many characters are present in that string, that is calculated using string length function. Just call that function string length function, which is present in the string.h header file. Okay, so take one example. Start from #include. First two header files are important, that is stdio.h. Second one is #include conio.h. Next, we can use string length function, and that string length function is present in the string.h header file. So include that header file also. So #include string.h, s small letter, string.h header file. Okay, next, void main. Program starts from main function. In that, first initialize one string. Okay, create one string using character array. So character is a data type. Suppose name of the string is str and then length. If you initialize the string, no need to write length. It is optional if you initialize the string, but if you only declare the string, then at that time string length is, or size of the string is compulsory. Okay, so next, suppose I want to initialize hello space then stud dot double quotes complete, that is 4 dots. Okay, so this is my string. This string is initialized to which string variable? str. Now I want to calculate the length of the string. So for that purpose, string length function is available in which header file? String.h header file. We have to include that string.h header file already. So just after that clear string, then printf. Okay, and directly you can call that string length function inside the printf function. For example, message. What message you want? Suppose in double quotes, length of string is equal to. So length is in which formatting type? It is integer. Okay.
Okay, length is in integer. So use percentage d. This is a message. Okay, length of string is equal to percentage d. Clear? After double quotes and comma, directly call the function. Which function? String length. string. Not right. String, that is string, not like. The built-in function name is string. So you have to write this name only. Don't use space. Okay, string, and pass the argument. What is the argument? String name. String name is a argument. So pass the str. So str, whatever may be the length of str, is calculated by string length function, which definition is present in the string.h header file. And what this function returns? This function returns length of the string, and that length is printed instead of percentage d. Clear? So what is the length of the string? So hello, that is 5 characters, then student 4 characters, stud, that is 4 characters, 4 dots means 4, and this is one space. This is also a character. So total 5 plus 1 6, 6 plus 4 10, and 4 14. So what is the message? Length of string is equal to 14. Is the message printed on your console or text mode window. Clear? After that, get ch and main function. So this is your first program which use built-in or predefined string function, that is string length. Okay, or you have to calculate string length prior and then display it. It is also possible. Means what? Don't write string length function here. Okay, after clear screen statement, you have to first calculate the string length. Okay, so how to calculate? strlen, pass the name of the string, semicolon. What it returns? It returns integer value. So catch in integer type of variable. Okay, so declare one integer type of variable, that is len, that is length. Give any name. Okay, so table name, that is len. So write this statement. After clear screen, what you have to write? Length is equal to string length. Call the function string length and pass the string name. Okay, so string length is calculated by this function and it returns the length which is in integer. So catching variable is also in integer type. And then what you print? Variable name. Okay. So in this way also you have to print the length of the string. Clear? So this is first function that calculates the length of the string. Okay, so next, second function, that is string copy. CP1. String copy. This is the second function which copies one string to another string. That is source string to destination string. Clear? So this is the function string copy. This is also built-in function or predefined function in string.h header file. Okay, so we know that two strings are not copied using equal to operator. Two integer values are copied using assignment or equal to operator. But two strings are not copied by using equal to. Okay, it gives you error. That part we have already studied. Clear? That's why to copy one string to another string, we have to use string copy function. Okay, so which arguments we have to pass? In the string copy function, destination string, comma, source string. That is, source string is copied into destination string. Okay, clear? So source string is second argument and first argument is destination string. So source string is copied into destination string and you have to display that string. Okay, so for that we have to write another program, that is
how to copy one string to another using built-in or predefined string functions. Clear? So suppose string is same, that is character string, hello student, this is our string, and we want to copy this string into another string str1. Okay, so str is a one string, hello student. Same str string we want to copy it into str1. This is different variable. str1 is a different variable. str is a different string variable, or it is called as character array. Okay, if you declare now just str1 is a declared, at that time what is necessary or compulsory or mandatory? Size or length. Okay, so how many characters? Suppose we want 10 characters or 14 characters, so size of str1 is max than that of the length, so we can initialize, declare it to 20, no problem. Here we cannot write str1 is equal to str. Okay, it is possible in float, integer, we can assign one value to another. If it is integer, float, double, okay, that is numeric data types. But it is not possible using assignment operator. We cannot assign one value to another if both variables are string type, means character array. Clear? So instead of this is a wrong. It gives a syntactical error. Instead of this, C language provide us one function, built-in function, that is string copy. Using string copy, we can copy one string to another. So use the function. Which is the function? String copy function. So call this function. This is a string copy. Means this is a function call. Function having three parts: function declaration, function call, and function definition. Okay. All this declaration and definition is present in your string.h header file. Okay. Only we want to call that built-in function. So at the calling, what we want to know, what is the return type of the function? What is the argument list? Okay. So what is the argument list? Two arguments are there. First is destination string. Second one is the source string. So which one is the source string? str. So write at the second. Second argument is the source string. And what is the destination string? str1. Just write the name of the string. Okay. No need to write subscript operator, that is square brackets. Clear? Then give the semicolon. Okay. So what happens now? Now whatever may be the string in str is copied into str1. If you want to display actually that string is copied or not, if you want to check it, then write the printf statement. Printf copied string is equal to %s. What do you want to display? String. So what is the formatting type? %s. Okay. So display this string value str1. And last one is the getch and main function complete. So check whether at str1, now what is the result in str1? Hello student. Okay, if it is displayed on the console, then okay, that means source string is copied into destination string. So this is second function for copying one string to another string. Okay, now concatenation. You know, one integer value is added with another using plus operator. But here, if you want to concat two strings, add one string to another string, then plus operator is not working. Plus operator is working only for numeric data. Okay, character data is not possible. And for that, if you want to concat two strings, then there is another built-in function called as string cat. Means string concat. But name of the function is strcat, string cat. Okay, strcat, string concat. Okay, so again, what we know, this function definition is already present. Okay, what we know,
what are the arguments which we want to pass to that function. String concatenated means we want to two strings. Okay, first say destination string and source, or not destination, string str s1 and string s2. These are two strings. So what happens here? S1 contains some string, S2 contains some value of string. Okay, so S2 string is concatenated at the end of S1, and total result is saved in the S1 string itself. समजते का बघा? S2 जी स्ट्रिंग असेल ती S1 च्या एंड ला काय होईल? ऍड होईल, म्हणजे कॉन्कॅट होईल, आणि टोटल स्ट्रिंग कशात सेव्ह होईल? S1 मध्ये. म्हणजे S1 स्ट्रिंग अपडेट होईल, मॉडिफाईड होईल. ओके, आणि S2 स्ट्रिंग ऍज इट इज राहील. S2 मध्ये जी व्हॅल्यू असेल प्रिवियस ती ऍज इट इज राहील, पण S1 मध्ये काय होईल? S2 ची जी व्हॅल्यू आहे ती S1 च्या ऍट द एंड ला काय होईल? अपेंड होईल किंवा कॉन्कॅट होईल. ओके, सो दिस इज द स्ट्रिंग कॅट फंक्शन. For that, take one example. Suppose hello is one string. We want to concat new string, that is str1 student. Okay, so what we want to concat str and str1 string. These are two strings, we want to concat it, but result is saved in the str itself. Okay, so call the function called str string concatenation. Okay, so first argument is str, second argument is str1. So what happens? Whatever may be the string str1 is concatenated at the end of string str. So now just memory management. Suppose hello, this is the string str, next is a student. Okay, this is second string str1. Now what happens? Now str1 is concatenated to str. Okay, means student is concatenated at the end of hello. So what is the size? Now what is the size required? फर्स्ट स्ट्रिंग जी आहे ज्याच्यात कॉन्कॅटिनेशन होणार आहे त्या साइज किती पाहिजे? मॅक्सिमम पाहिजे. ही स्ट्रिंग त्याच्यात काय होईल? सामावून जाईल. ओके, सो राइट द साइज 50. ओके, लक्षात येते का? जर बघा ही तुमची साइज आहे 5, इनिशियल 5, याची साइज आहे सपोज, आणि जर तुम्ही कॉन्कॅटिनेशन केलं तर काय होईल रे? या स्ट्रिंग str ची साइज किती आहे? फक्त 5 कॅरेक्टर. जरी तुम्ही str1 कॉन्कॅट केलं तरी ती कॉन्कॅट रिझल्ट दिसणार नाही, कारण str ची साइजच किती आहे? 5. म्हणून जेव्हा कॉन्कॅटिनेशन करायचं त्यावेळी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे, काय की ज्याच्यात कॉन्कॅटिनेशन करायचं आहे ज्या स्ट्रिंग मध्ये त्याची साइज काय पाहिजे? मॅक्स पाहिजे. म्हणजे आपण काय करू? सपोज 20 नोट. ओके, कॉन्कॅटिनेशन मध्ये. नाउ चेक if concatenation is done or not. How we can check it? Print the string str. So printf string is equal to %s double quotes complete comma str get ch and main function complete. Okay, so now what is the result on the console? str is equal to hello student. Okay, hello student is the result. So for the concatenation purpose we use string cat function to concat two strings, because using plus operator we cannot concat two strings. Using equal to operator we cannot assign one string to another string. For that purpose there are different functions available, and these all functions definitions are present into string.h header file. So must you have to include this string.h header file. Okay, so next, how to compare two string using equal to
This is the comparison operator. If you want to compare two numbers, how we can compare? Using equal to operator. This is a comparison operator, but it does not work on the two strings. Okay, if you want to compare two strings, then for that purpose there is another function that is called as string compare, CMP. Okay, so string compare is a function which compares two strings and returns the result. So this is first string, comma, this is second string. Okay, so how string compare functions works? Okay, so first string is compared with the second string character by character. लक्षात आहे का बघा? Character by character काय करतात? String compare करतात. ज्या character मध्ये unequal येईल character, त्यावेळी काय करतं रिझल्ट दोन्ही मधल्या ज्या ASCII चा डिफरन्स असतो तो काय करतो रिटर्न करतो. फॉर एक्झाम्पल म्हणजे काय आपण बघूया. सपोज स्ट्रिंग आहे str आहे काय हॅलो आणि str1 काय आहे सपोज दिस. ओके, तर पहिल्यांदा काय होईल दोन्ही कंपेअर करताना स्ट्रिंग्स फर्स्ट कॅरेक्टर कंपेअर होईल इक्वल नो डॉट, दुसरा कॅरेक्टर कंपेअर होईल a आणि z कंपेअर होईल. यू नो एव्हरी कॅरेक्टर हॅविंग इट्स ओन ASCII. तर ASCII मधला जो डिफरन्स असेल तो रिटर्न करतो कोण? स्ट्रिंग कंपेअर फंक्शन. स्ट्रिंग कंपेअर फंक्शन व्हॉट इट रिटर्न्स डिफरन्स बिटवीन द कॅरेक्टर्स. ओके, जर दोन्ही इक्वल असतील, सपोज बोथ आर इक्वल, both string are hello, then what? Compare each and every character and returns the 0. If both strings are equal, then what it returns? It returns 0. String compare function returns 0 value. And if it is not equal, then it returns non-zero value. लक्षात येते का? जर दोन स्ट्रिंग इक्वल असतील तर काय करतो रिटर्न 0. आणि जर दोन स्ट्रिंग इक्वल नसतील तर काय रिटर्न करतो नॉन झिरो व्हॅल्यू. म्हणजे 0 सोडून कुठलीही असू शकते. आलं लक्षात? ते कशावर डिपेंड आहे? त्या ASCIIच्या डिफरन्सवर. मग ह्याचा यूज आपण लॉजिक मध्ये कसा करू शकतो? फॉर एक्झाम्पल आपल्याकडे काय आहे दोन स्ट्रिंग्स आहेत. ओके, आणि आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे की दोन स्ट्रिंग इक्वल असतील तर मेसेज काय द्या बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल, आणि दोन्ही स्ट्रिंग इक्वल नसतील तर काय मेसेज द्यायचा both strings are not equal. Okay, that is the simple program. So how to compare two strings? Suppose now string 1, string 2, str1 and str2. Give the size, suppose 10, 10. So maximum we can enter 10 characters into a string. Okay, next now take the values from user. Now not static strings, take the values from user. That it means dynamically we have to take the values of the strings. Suppose, so write printf enter string first. Enter string first. Second, not use scanf. If you want to enter string with spaces, okay, suppose hello space student. So what we want? Which function? GetS. Scanf is not working there. Okay, so use getS. So getS, and where we want to store it? str1. Just give the name of the string. Second, printf enter second string. Then getS, where we want to store it into second character array, that is str2. Okay, so now we got the two strings. First string that is entered by user in str1. User enters whatever may be string. We don't know, we cannot predict it. Okay, at the runtime user enters any string. Okay, in str1 and str2. So next string, compare that two strings and give the result whether that two strings are equal or not. That is our end. Okay, so how to check it? By using if statement. You know if statement. If
if condition of the if statement is 1, then entry to the if, otherwise else part is executed. If else. ओके, क्लियर? बघा समजतंय का? आता बघा 1 असं नाही, जर 0 दिलं तर इफ स्टेटमेंट कधीही एक्झिक्यूट होत नाही. पण 0 च्या ऐवजी कुठलीही नॉन झिरो व्हॅल्यू असेल तर काय मिळते? इफ च्या मध्ये एंट्री मिळते. ओके, आता आपल्याला कुठलं फंक्शन करायचं? दोन स्ट्रिंग कंपेअर करायचे आणि जर इक्वल असतील, बघा जर इफ ची कंडिशन ही असेल, दोन्ही स्ट्रिंग इक्वल असतील तर काय प्रिंट करायचंय? प्रिंट strings are equal. Double quote complete. Okay, this is the message. If strings are equal, now we write the condition here. Else, otherwise, nahitar, else, printf not equal. Double quotes complete. Semicolon. Get ch and main function completed. So now what is the condition here? So how to compare two string not using equal to? If you write like that, str1 is equal to str2, it gives you syntactical error. If these two variables are integer type, float type, then we can compare it using equal to. But if two strings are there, we cannot compare two strings using equal to operator. So there is another function called as string compare. So use that string compare function. So how we use it? Suppose strcmp string compare. What we want to pass? Two strings. First string is str1, comma second string is str2, parenthesis complete. Okay, now if both strings are equal, then what it returns? Strings are equal. It returns 0. मग जर 0 आलं, if मध्ये 0 आलं, तर if रन होईल का? नाही होणार. कुठली रन होणार? else part. म्हणजे both string equal असतील तर काय मिळेल आपल्याला? not equal. आणि both string equal नसतील तर काय रिटर्न होणार आहे? non zero व्हॅल्यू. कुठली असेल? -10, 20, 30, 40 काही असू शकते. लक्षात येतंय का? ती व्हॅल्यू रिटर्न होईल. नॉन झिरो व्हॅल्यू. आता नॉन झिरो व्हॅल्यू म्हणजे काय? एंट्री टू द इफ स्टेटमेंट. एंट्री मिळते. मग आपल्याला कसं लिहिलं पाहिजे हे स्टेटमेंट? बरेच वेज आहेत बघा. जस्ट त्याच्या मागे काय लिहा? नॉट. काय लिहा? नॉट. कशाच्या मागे? स्ट्रिंग कंपेअर str1, str2, पॅरेंथेसिस 2 आहेत बघा कंप्लीटेड. आणि त्याच्या मागे फक्त काय लिहा? नॉट. म्हणजे काय होईल? इफ बोथ स्ट्रिंग्स आर इक्वल तर काय रिटर्न होणार आहे? 0. आणि not 0 means what? 1. Not 0 means what? 1. म्हणजे जर इक्वल असतील तर कुठलं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल? स्ट्रिंग्स आर इक्वल. आणि जर इक्वल नसतील, फॉर एक्झाम्पल -10 रिटर्न केलं. नॉट -10 म्हणजे काय? 0. आलं लक्षात? रिव्हर्स करतं ते नॉट. आलं लक्षात? नॉन 0 ला 0, 0 ला 1. त्याचं एवढंच काम असतं, बुलियन चेंज करणं. आलं लक्षात? 0 1 1 0. क्लियर? समजतंय का? हे एक वे झाला. हा एक वे असं लिहू शकता तुम्ही. अजून कुठला वे आहे? असं पण लिहू शकता तुम्ही. काय लिहू शकता? आता हे फंक्शन स्ट्रिंग कंपेअर फंक्शन व्हॉट इट रिटर्न्स? इंटिजर व्हॅल्यू. काय रिटर्न करतं? इंटिजर व्हॅल्यू. मग तुम्ही काय करू शकता? इंटिजर इक्वल टू करू शकता का? कंपेअर करू शकता. स्ट्रिंग कंपेअर फंक्शन काय रिटर्न करणार आहे? दोन स्ट्रिंग कंपेअर करेल. दोन इक्वल असतील तर काय रिटर्न करेल? 0. 0 कसली व्हॅल्यू आहे? इंटिजर. आणि इंटिजर दोन व्हेरिएबल कशाने सेव्ह आपण काय करू शकतो? कंपेअर करू शकतो इक्वल टू. सो राईट, जर दोन्ही स्ट्रिंग इक्वल असतील तर रिटर्न 0 करणार. 0 इक्वल टू 0 कंडिशन ट्रू. अँड व्हॉट एक्झिक्युटेड? स्ट्रिंग्स आर इक्वल. आणि जर नॉन 0 असतील, बघा -1 1 2 काहीतरी डिफरन्स रिटर्न केला तर काय होणार? 2 इज इक्वल टू 0 फॉल्स होईल. आणि काय मेसेज येईल तुम्हाला? नॉट इक्वल. समजतंय? पहिला नॉट न, सेकंड वन इक्वल टू ऑपरेटर न काय करू शकतो? आपण चेक करू शकतो. किंवा अजून एक वे, अजून काय वे आहे रे? व्हॉट इज द थर्ड वे? आफ्टर गेट एस
आफ्टर गेटेस काय करा, पहिल्यांदा तुम्ही स्ट्रिंग काय करून घ्या, कंपेअर करून घ्या. म्हणजेच काय, str cmp str1 str2 आणि काय रिटर्न करणार आहे स्ट्रिंग कंपेअर, इंटिजर व्हॅल्यू. बरोबर आहे. ती इंटिजर व्हॅल्यू कुठल्या तरी व्हेरिएबल मध्ये कॉल कॅच करा, आय व्हेरिएबल मध्ये. इंटिजर आय व्हेरिएबल काय करा, डिक्लेअर करा. कुठं गेटेस झाल्यानंतर सेकंड स्ट्रिंग स्कॅन केल्यानंतर कुठलं स्टेटमेंट द्या, स्ट्रिंग कंपेअर. दोन्ही स्ट्रिंग कंपेअर करा. दोन्ही स्ट्रिंग मधला काहीतरी रिझल्ट असेल, इक्वल असतील तर 0 येईल आय मध्ये, जर इक्वल नसेल तर नॉन झिरो व्हॅल्यू येईल आय मध्ये. आता काय कंपेअर करा, आता कंडिशन चेंज करा. व्हॉट इज द कंडिशन नाउ, इफ I is equal to 0 then strings are equal, otherwise else नसतील तर not equal. So there are different three conditions. On the basis of that we have to execute this program, that is compare two strings and find out if two strings are equal or not. For that which function is available, string compare. Clear? So string length, string copy, string concat, string compare. There is another one function is remaining, string reverse pass string. So this string is reverse. Okay, what it returns, reverse string. Okay, means if string is amol, then reverse string is clear, like that. And best example is, if string is madam, then what is the reverse string, madam. लक्षात घ्या. ओके, का आहे, madam is a best example of palindrome. लक्षात घ्या, madam is a best example of palindrome. Means what, madam ना कसंही रीड करा. ओके, सरळ किंवा दुसऱ्या वेळेला, कुठल्याही वेळेला रीड करा, त्यांच्यावर काही फरक पडत नाही. लक्षात येते का? ओके, सो बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ पॅलिंड्रोम इज मॅडम. तुम्हाला अनुभव पण असेल, मॅडम तुम्ही किती वेगळ्या पद्धतीने करा, त्यांच्यावर काही फरक पडणार नाही. सो मॅडम इज अ मॅडम. क्लियर? सो मॅडम इज अ पॅलिंड्रोम. ओके, सो क्लियर, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, सो स्ट्रिंग रिवर्स. Okay, so string reverse functions reverse the string. Next, string chr. Okay, just look at this. String chr and str. Okay, these two functions are there. What is the use of string chr? What is the use of string chr function? So string chr, that is chr, means what? There is two argument. First is a string. बघा, पहिला आर्ग्युमेंट काय असतं त्याला, स्ट्रिंग, आणि सेकंड आर्ग्युमेंट काय असतं, कॅरेक्टर. मग काय केलं जातं, हे स्ट्रिंग chr फंक्शन दिलेलं कॅरेक्टर स्ट्रिंग मध्ये आहे का हे चेक करतं. असेल तर ट्रू रिटर्न करतं, नसेल तर फॉल्स रिटर्न करतं. सेकंड str मध्ये काय असतं, str पहिली स्ट्रिंग आणि ही str1 सेकंड स्ट्रिंग. तर सेकंड स्ट्रिंग पहिल्या स्ट्रिंग मध्ये आहे का नाही हे कंपेअर करण्याचं काम कोण करतं, str फंक्शन. सो देयर आर आल्सो टू अदर फंक्शन्स. फर्स्ट इज str chr मीन्स कॅरेक्टर. काय करतो, सिंगल कॅरेक्टर दिलेल्या स्ट्रिंग मध्ये आहे का नाही हे चेक आउट करतो, आणि जर असेल तर रिटर्न्स ट्रू, नसेल तर रिटर्न्स फॉल्स. str हे फंक्शन काय करतं, सेकंड स्ट्रिंग फर्स्ट स्ट्रिंग मध्ये आहे का एक्झिस्ट बघतं. जर एक्झिस्ट असेल तर रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स. सो these are all about string predefined functions in C language, or it is also called as built-in functions in C language. We only want to call them. Okay, already definitions are present in the string.h header file. Okay, so today we will stop here.